Chief Advisor Professor Mohammad Yunus held meetings with different political parties and organizations. The political leaders urged quick announcement of roadmaps on election, reforms and trial. National Consensus Commission meets civil society leaders. They opined there should be no room for any controversial election in future. A 3-day land fair begins across the country. Government is trying to make land management people-friendly by digitization, says Chief Advisor while inaugurating virtually. Government has fixed height prices of sacrificial animals. Per square feet height in Dhaka is 60 to 65 Taka and out of Dhaka 55 to 60 Taka. All waste of sacrificial animals would be removed within 12 hours, says Home Advisor. Formal charge sheet on July uprising, Chandkarpur crime against humanity submitted. Birth anniversary of national poet Qazi Nazrul Islam today. Nation celebrates the day with befitting manner and festivities. Israeli forces killed 9 children by attacking a house of a doctor in Gaza. Over 50 Palestinians killed in a day. And Bangladesh cricket team reached Pakistan from the UAE to play 3 T20 matches against Pakistan. Assalamu alaikum, I'm Tulika Mulika Das, welcoming you all to News at 10. You have just heard the highlights, now let's move on to the details. Leaders of various political parties and organizations met with Chief Advisor Professor Mohammad Yunus. The meeting was held at the State Guest House Jamuna this afternoon. Among the leaders participating in the meeting were Liberal Democratic Party, LDP President Colonel Retired Oli Ahmed, Nagorik Oikko President Mahmudur Rahman Manna, Revolutionary Workers Party Secretary Saiful Haq, Mass Solidarity Movement Chief Coordinator Zunayat Saki, Chief Coordinator of the State Reform Movement Hasnat Qayyum, AB Party Chairman Mujibur Rahman Manju, former CPP President Mujahidul Islam Salim, Coordinator of the National People's Front Tipu Bishash, Convener of the Bhashani Onushari Porishad, freedom fighter Sheikh Rafiqul Islam Bablu, and General Secretary of the Jatiyo Samajtantrik Dol JSD Shahiduddin Mahmud Shapon. The meeting discussed the current political situation, elections, reforms and the July massacre trial process. Later, in the second round, leaders of several other parties and organizations met with the Chief Advisor. They are Secretary General of Hifazat-e Islam Maulana Sajidur Rahman, Amir of Islami Andolan Bangladesh Mufti Said Muhammad Rezaul Karim, Amir of Bangladesh Khilafat Majlis Maulana Mamunul Haq, Secretary General of Khilafat Majlis Ahmed Abdul Qadir, Joint Secretary General of Hifazat-e Islam Maulana Ajizul Haq Islamabadi, Secretary General of Jamiat Ulema-e Islam Bangladesh Maulana Manzurul Islam Afendi, President of Gono Odhikar Porishad Nurul Haq Noor, Secretary General of the National Executive Committee of Bangladesh Nizami Islam Party Maulana Musa bin Izhar, and Secretary General of the Islamic Unity Alliance Mufti Shakat Hussain Razi. After the meeting, leaders of various political parties briefed reporters. AB Party Chairman Mujibur Rahman Manju demanded an early announcement of a roadmap for elections and reforms. Nagorik Oikko President Mahmudur Rahman Manna said the Chief Advisor said the elections will be held before June. Other leaders expressed support for the Chief Advisor's leadership. উপদেষ্টাদের বৈঠকে বলেছিলেন আমি আর থাকবো না এবং উনি একটা বক্তব্য জাতির উদ্দেশ্যে একটা বক্তব্য দিয়ে উনি ওনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা বলেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপদেষ্টারা ওনাকে বুঝিয়ে সেটা থেকে নিবৃত্ত করেছেন ওনার সর্বশেষ কথা যেটা উনি আমাদেরকে বলেছেন সেটা হলো ওনার মূল টার্গেট হচ্ছে
একটা সুষ্ঠু এবং ঐতিহাসিক একটা নির্বাচন দেয়া, কিন্তু সেই নির্বাচন দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রশাসন সহ সব বিষয়ে ওনার একটা নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব স্থাপন করা। উনি যখন বুঝবেন যে এখন উনি কমফোর্টেবল, সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনামা সঠিকভাবে হচ্ছে, তখন উনি নির্বাচনের একটা তারিখ বা রোডম্যাপ উনি আমাদেরকে দেবেন। আমাদের খুব ভালো করে নজর রাখতে হবে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে নানান রকম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গণ অভ্যুত্থানের বিজয়কে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আরও পেকে উঠছে। সেইখান থেকে আমরা যদি দেশকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করা হবে। এবং এই কাজটা করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের যেটুকু করণীয়, সেই করণীয়টাকে আমরা যেমন নিজেদের উপলব্ধি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হব, সরকারেরও উচিত হবে এই সহযোগিতাটাকে আরো ফলপ্রসূ করে, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ রচনা করি। সমস্ত জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার, কিন্তু দিন দিন এই ঐক্যটা দুর্বল হচ্ছে। এই জন্য উনি চিন্তিত, উনি বেশ খানিকটা হতাশ। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলেছি যে না, এই প্রশ্নে আমরা সবাই এক থাকবো। আমাদের ডিফারেন্স যেটা থাকবে, সালিম ভাই যেটা পরে বললেন যে যেরকম করে ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইউনিটি হবে, আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকবে, কিন্তু মূল জাতীয় ইস্যুগুলোতে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো, সেই বিষয়গুলো তাকে বলেছি। উনি মোটামুটিভাবে আশ্বস্ত হয়েছে। এখন যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে, এই সমস্যার সংকটটা যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে চাই, আপনি রাজনৈতিক দল জনগণকে আশ্বস্ত করবেন। শেষত আমরা যে কথাটা বলেছি, গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আমরা বলেছি, অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারী ছাত্র জনতা, রাজনৈতিক দল, অন্তর্বর্তী সরকার, এমনকি সশস্ত্র বাহিনী, এটা যৌথ একটা অর্কেস্ট্রা, এটা সম্মিলিত একটা কাজ। সুতরাং সবাইকে আস্থার মধ্যে নিয়ে কিভাবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার পথে হাঁটবে, বিচার এবং সংস্কার সম্পন্ন করে এ ব্যাপারে আপনারা নেতৃত্ব প্রদান করবেন, সেই জায়গাটাকে আমরা দেখতে চাই। এইটুকু আমরা বলি। ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনটা দেওয়া যায় কিনা শিডিউল ঘোষণা করেন ডিসেম্বরে, এবং ফেব্রুয়ারিতে রমজানের আগেই নির্বাচন দিতে পারলে ভালো, একথা আমরা বলার চেষ্টা করেছি। ওনার সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার খুবই ইচ্ছা আছে, আমরাও তাকে আশ্বস্ত করেছি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আপনাকে যে সমর্থন আমরা দিয়েছি, এই সমর্থন অব্যাহত থাকবে। আপনি সুষ্ঠু একটি নির্বাচন দেন। আর সংস্কারের ব্যাপারে ক্লিয়ার কথাবার্তা হয়েছে যে সংস্কারে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো আমরা সেই ঐক্যবদ্ধ কমিশনের কাছে গিয়ে যে সহযোগিতা করছি, আরও করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পথনকশা মানে রোডম্যাপ কিভাবে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় সেটারও আমরা দাবি জানিয়ে এসেছি। দিক থেকে আমরা বলেছি যে এখানে বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন, এই তিনটা বিষয়কে পরস্পরের বিপরীতে দান না করিয়ে সমন্বিতভাবে একটা রোডম্যাপ করার জন্যে, এবং এটা করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে তার আস্থায় নেওয়ার জন্যে। এই পরিস্থিতিটা এমন যেখানে তার পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার জায়গা তৈরি হচ্ছে, এবং সেইটা এমন অবস্থা তৈরি করছে যে তিনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন কিনা সে নিয়েও তার মধ্যে একটা সংশয়ের মতো তৈরি হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে কাজ যদি ভালো মতো চালিয়ে যেতে না পারা যায় তাহলে তো দায়িত্বে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আবার যে দায়িত্বের জায়গা তিনি নিয়েছেন, সারা দেশবাসীর প্রত্যাশা, রাজনৈতিক দলগুলো সহ দেশের জনগণের যে ভরসার জায়গা আছে, সেই সব উপলব্ধি করেই তিনি সকলের সাথে আবার আলাপ আলোচনা করছেন যে কিভাবে এই পরিস্থিতিটাকে একটা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। দেশ আমাদের সবার, আমাদের সবাইকে জাতীয় ইস্যুগুলোতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এটা হলো আমাদের মূল কথা। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে তার মাধ্যমে দেশের কোনো অনিষ্ট হবে না, কোনো অকল্যাণ হবে না। এই রকম বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি। সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন ইস্যুগুলোতে আমরা কথা বলেছি। আমাদের মায়ের কোলকে খালি করেছে, আমাদের দেশকে সন্তান হারা করেছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। এই অপরাধীদেরকে, ফ্যাসিস্টদেরকে, গুমিদেরকে, খুনিদেরকে আয়নাঘর যারা বানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সমস্ত দুনিয়ার ইতিহাস লঙ্ঘন করে
এদের বিচার দৃশ্যমান করতে হবে এবং জাতীয় নির্বাচন এইটা একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ফেসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকব। ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো দেশি ষড়যন্ত্র, বিদেশি ষড়যন্ত্র আমাদেরকে কিছু করতে পারবে না। 300 মিথ্যা মামলা যেমন আমাদেরকে হত্যা করেছে, আবার আমাদেরকে হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। 9 মাস হয়ে গেল, এখনো কেন মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার হলো না? এটা আমাদের প্রশ্ন। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আগামী জুন মাসের ভিতরে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। যারা বিতর্ক তৈরি করছে এগুলো আপনি প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদকে রিসাফল করার চেষ্টা করেন। আমরা এটা বলেছি এবং এটা বলেছি আপনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা আছে, সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসিবাদী আমলে যেই হত্যাকাণ্ডগুলো সংগঠিত হয়েছে, শাপলা চত্বর থেকে নিয়ে শুরু করে জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত, এই সকল হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী প্রধান আসামিদেরকে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সহ তার প্রধান সহযোগীদের অন্তত নির্বাচনের আগে দৃশ্যমান একটা অগ্রগতি আমরা বলতে পারি, সেটা যেন সম্পন্ন হয়। প্রধান উপদেষ্টা যেন একটা সুনির্দিষ্ট মাসের কথা বলেন যে এই মাসে সম্ভাব্য নির্বাচনটা হতে পারে, এবং নির্বাচন এবং সংস্কার বিচার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই করুক, আমরা সেটা চাই। সেক্ষেত্রে সরকার অভ্যন্তরীণভাবে কিংবা যে বাহ্যিকভাবে যে চাপগুলো কিংবা নানান ধরনের ষড়যন্ত্র তারা অনুভব করছে বা করবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা পরিপূর্ণ তাকে সহযোগিতা করব। Meanwhile, briefing reporters, Press Secretary to the Chief Advisor Shafiqul Alam stated that the Chief Advisor has assured all political parties that the national election will take place no later than June 30th, 2026, with no possibility of delay. He said that during the meeting, the political parties expressed their support for the ongoing reforms and judicial processes under the interim government. উনি এক কথার মানুষ। উনি বারবার বলেছেন যে জুন 30-এর পরে ইলেকশন যাবে না। আপনাকে ওনাকে ট্রাস্ট করতে হবে। এটা ডিসেম্বর থেকে জুন মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত এর মধ্যে ইলেকশন হবে। ওই জুন মাসের 30 তারিখে জুলাই মাসের 1 তারিখে যাবে না। দুইটা গ্রুপের সাথে ইন্টারাকশনের সময় কিছু কথা বলেছেন, তার মধ্যে আমি প্রফেসর ইউনূসকে কোট করছি। উনি যেটা বলেছেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পরে ডিস্টাবিলাইজ করার জন্য যত রকম ভাবে পারে চেষ্টা করছে, এটা থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বিভাজন থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে, ঐক্যমত থাকতে হবে। আত্মমর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে আমরা যতটুকু দাঁড়াতে পেরেছি এটা যেন সামনের দিকে যায়। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারলে আমি অপরাধী অনুভব করব। মহাসুযোগ পেয়েছি অভ্যুত্থানের কারণে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশকে টেনে আনা, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের ভিতরে এবং বাইরে, যাতে আমরা এগোতে না পারি, যাতে সব কিছু কলাপস হয়ে যায়, আবার যাতে গোলামিতে ফেরত যাই। আমি যতদিন আছি দেশের কোনো অনিষ্ট হবে এমন কোনো কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, নিশ্চিত থাকেন। The National Consensus Commission held a dialogue with the representatives of civil society today. The discussion took place at the auditorium of the Krishibid Institution in Dhaka. During this session, the Commission's Vice Chairman Ali Ria stated that the National Charter and report prepared by the National Consensus Commission will reflect the hopes and aspirations of the general public, including the July mass uprising. He mentioned that although consensus could not be reached on every issue, the Commission has achieved agreement on most topics after holding discussions with leaders of 33 political parties over the past 2 months. He added that the significant potential for state reform that now exists can be further enriched through the active participation of civil society. In the meeting, civil society representatives emphasized that no further controversial electoral systems should be allowed to emerge in the country. They also stressed that 33% of women should have direct participation in national elections and called for a people-oriented constitution.
A three-day national land fair has begun today across the country. The fair was inaugurated through a video message by Chief Advisor Professor Mohammad Yunus at the land building in Tejgaon, Dhaka. The Chief Advisor stated that the government has taken initiatives to digitalize land management and make it more citizen-friendly. He said that the digitalization of land services will help to reduce public suffering, eliminate lack of transparency and curb corruption. The Chief Advisor urged citizens to pay their land development tax by June 30th to contribute to the country's development. নাগরিকদের হয়রানি মুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে নির্ভুল ভূমি রেকর্ড প্রস্তুতের কাজ শুরু করেছি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজ করে জনবান্ধব করার উদ্যোগ নিয়েছি। ফলে ভূমি সেবা নেওয়ার জন্য এখন আর ভূমি অফিসে সরাসরি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভূমি মন্ত্রণালয় অনলাইনে জমির খাজনা প্রদান, নামজারি ও জমা খারিজ, খতিয়ান বা পর্চা সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ বা নকশা প্রদানের কার্যক্রম চালু করেছে। আমি আশা করি ভূমি মেলার এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেবাদাতা ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং ভূমি সেবা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আগামী 30 জুনের মধ্যে আপনার নিজের বা প্রতিষ্ঠানের অথবা সংস্থার মালিকানায় থাকা জমির ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। Speaking as the chief guest at a discussion organized on the occasion of the fair's inauguration, Land Advisor Ali Imam Majumdar said that all land-related services, including the payment of land development tax, will now be conducted through digital means, which will ease difficulties for everyone. Special guest Faiz Ahmed Tayeb, Special Assistant to the Chief Advisor and Senior Secretary of the Ministry of Land, ASM Saleh Ahmed, also spoke at the event. Later, the Land Advisor and other guests visited various stalls at the fair. Ahead of the holy Idul Adha, the government has fixed the prices of the salt-applied raw hides of cows at 60 to 65 taka per square foot in the city and 55 to 60 taka per square foot outside the capital. The price of goat hides was set at 22 to 27 taka per square foot, while that of she-goat hides was fixed at 20 to 22 taka per square foot across the country. Commerce Advisor S.K. Bashiruddin announced that rates at a press conference at the Ministry of Commerce in the city today. In his speech, Bashir said the restrictions on leather export will be relaxed for 3 months, stating that leather will not be allowed to enter in the city for 10 days. After Idul Adha, he said free salt will be provided across the country to make raw hides suitable for preservation at the local level. He said government has made 2 informative films which will be shown across the country. In the documentary, government will try to teach how to preserve and process raw hide. In addition, government has trained 86,000 butchers. In this regard, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Fisheries and Livestock have been given all kinds of cooperation, he added. Commerce Secretary Mahbubur Rahman and Commerce Ministry Additional Secretary Export Mohammad Abdur Rahman Khan were present at the time. All the waste will be removed within 12 hours after the slaughtering of the sacrificial animals during the upcoming Idul Adha. Home Advisor Lieutenant General Retired Jahangir Alam Chaudhary said this to newsmen after a meeting at the Secretariat today. Law and Order Core Committee meeting was also held at that time. The advisor stated that this time steps are being taken to arrange 20 huts in Dhaka North and South. Measures will also be taken to ensure the security of these huts, he added. The National Board of Revenue, NBR, would be upgraded into a separate and specialized division of the government under the Ministry of Finance. According to a press release of the Ministry of Finance issued today, the separation structure of the Revenue Board for strengthening the NBR and thus turning it into a special entity would be done keeping intact. The interests of the BCS tax and BCS customs and VAT cadres through holding discussions with the NBR advisory committee members on NBR reforms and the
with the important concerned stakeholders. The release said that necessary amendments to the already promulgated Revenue Policy and Revenue Management Ordinance 2025 would be brought by July 31st in 2025. It's mentionable that until carrying out necessary amendments, the ordinance would not become effective. This press release has been issued to clarify further previous press note of the Ministry of Finance issued on May 22nd in 2025 following concerns from the NBR Sanskar Oikko Porishod. The government also hoped that through these all the concerns of the officials and employees of the income tax, customs and VAT departments would come to an end, while all the county-wide officers related to revenue collection and rendering revenue services would work with a fresh zeal. BNP Acting Chairman Tariq Rahman has said that the exiled authoritarian government had established fascism, making the people helpless and powerless over the past 15 years. Joining virtually, the BNP top leader said these at the founding anniversary discussion of National People's Party NPP at the Institution of Diploma Engineers in the capital today. Tariq Rahman urged everyone to remain united and stay on the field so that the fleeing tyrant cannot raise its head again. NPP Chairman Dr. Fariduzzaman Farhad presided over the program, while NPP Secretary General Mustafizur Rahman Mustafa moderated the program. July warriors following fall of Hasina government on August 5th have rejected foreign hegemony with hatred. They allege that Awami League and its allies are still working inside administration and working against July uprising. Leaders of July Oikko made this allegation at a protest rally in Shahbag, Dhaka. July Oikko organizer Mossaddeq Ali Ibn Muhammad chaired the rally. Among others, BNP chairperson's advisor Habibur Rahman Habib, Jamaati Islami Dhaka Metropolitan South Unit Assistant Secretary General Dilwar Hussain, General Secretary of Gono Odhikar Porishod Rashid Khan, National Citizen Party NCP leader Dr. Zahidul Bari, July Oikko spokesperson Sharif Usman bin Hadi and leaders of different organizations were present. The protest rally leaders said those who will oppose proclamation of July Charter will be forced to leave like fallen Hasina. They urged immediate declaration of July Charter. The 126th birth anniversary of national poet Qazi Nazrul Islam is being celebrated across the country today with solemn respect and renewed admiration for the poet. Poet Nazrul possessed fearless voice against all forms of social injustice, exploitation, discrimination and religious intolerance. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus, in a message on the eve of the day, paid tribute to the poet's memory and prayed for the eternal peace of his soul. On the occasion of the 126th birth anniversary of national poet Qazi Nazrul Islam, Chief Advisor has paid deepest respects to his memory. Qazi Nazrul Islam is a shining star of Bangla literature, he added, saying that the poet was born when the subcontinent was still bound by the chains of subjugation. The poet's rebellious nature roared against injustice. He wanted to break the chains of the tyrant with his sharp pen, said Professor Muhammad Yunus. Recalling the poet's imprisonment for sedition during British rule, the Chief Advisor said Nazrul chose poetry as the language of protest, which earned him the title of the rebel poet. The maestro poet composed rebellious poems while authoring children's texts like Lichu Chor. He was also prolific writer who simultaneously composed both poetry of love and rebellious poetry. Nazrul was always vocal against racial intolerance and politics of divide and racial segregation. Mora ek brinte duti kushum Hindu Musalman. He not only composed but also had profound belief in philosophy of religious tolerance. His creations gave people courage in every movement, from the anti-colonial movement in British era to the Liberation War of 1971. Nazrul stood against religious bigotry and championed gender equality. Poet's granddaughter Kilkil Qazi said Poet Nazrul is always relevant when it comes to peace and solidarity. Nazrul's
Bidrohi was timely as rebellious text during anti-colonial movement. It is still relevant during any uprising or movement against social injustice. Poet Nazrul's poetry and songs inspired the nation during 1952, 1971, and his works also inspired thousands of young activists during July uprising in 2024. His newspaper Dhumketu was banned by the British and he was jailed for his poem Anondomoyir Agomone. Ministry of Cultural Affairs along with Bangladesh Shilpokala Academy and local administrations are hosting a 3-day celebration in Kumilla that started today. The nation is celebrating the 126th birth anniversary of national poet Qazi Nazrul Islam, paying tribute to the rebel poet whose prolific work in literature, music and philosophy continues to inspire generations. Nazrul rose to prominence as a poet of rebellion and love, challenging colonial oppression, religious extremism and social injustice through his fearless writing. The Ministry of Cultural Affairs, in collaboration with Bangladesh Shilpokala Academy and district administrations, has arranged a series of nationwide events including in Dhaka and Kumilla. The national level celebration begins today with a 3-day program in Kumilla under the theme Legacy of Qazi Nazrul in the 2024 People's Uprising. National poet Qazi Nazrul Islam came into being in Bangla literature like a comet carrying the torch of rebellion, love and essence of equality. The poet ushered in the sky of Bengal in the early 19th century with a message of people's freedom. Qazi Nazrul Islam was born at a time when the world was overwhelmed with various problems and crises. He sang the songs of equality amidst the war-torn world. Just as he was a rebel in times of need, he was also a bright lighthouse of humanitarianism. Nazrul's thoughts have reached world readers through his works Bidrohi, Kamal Pasha, as well as translation of Islamic songs. He also successfully disseminated the strong message of equality from door to door through the newspapers Dhumketu, Langol and Nobojug. National poet Qazi Nazrul Islam has become a poet of humanity beyond borders, and his works are expected to create enthusiasm for the new generation through the ages. Information and Broadcasting Secretary Mahbuba Farzana said that initiative will be taken to celebrate the birth anniversary of poet Qazi Nazrul Islam at national level at Trishal, Mymensingh in future. She made the disclosure while inaugurating the 3-day 126th birth anniversary of national poet at Nazrul Moncho in Trishal today. The theme of the program is Mass Uprising of 24, the legacy of Qazi Nazrul. Describing Qazi Nazrul Islam as a humanity and rebellion's poet, Information and Broadcasting Secretary Mahbuba Farzana said that the soldiers of 24 were imbued with the thoughts and spirits of rebel poet Qazi Nazrul Islam. Speakers at the birth anniversary of poet Qazi Nazrul Islam laid emphasis on highlighting the spirit of the poet to the new generation. Nazrul's poem was recited by the youths in their slogans during the mass uprising of 2024. They said that a new sunrise ushered in as the youths rose imbuing with the spirit of his poem. Later, Information and Broadcasting Secretary enjoyed the cultural performed by the local artist. Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam has said that the government wants to reform the Chattogram port and clarified that they are not handing it over to anyone. He made the remark at the CMJF Talk event organized by the Capital Market Journalists Forum in the capital today. Shafiqul Alam informed that the interim government is working with the objective of enabling some of the world's largest companies to manage the Chattogram port. He also said that the chief advisor is trying to transform Bangladesh into a manufacturing hub, and the key condition for building a manufacturing hub is to enhance the capacity of the port, added the press secretary. আমরা চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশকে একটা ব্রডার ইকোনমিক এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেখানে আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমি টেক অফ করে। ইকোনমি
গ্রোথ যদি টেক আপ করে তাহলে যেটা হবে যে এটার ইম্প্যাক্ট অটোমেটিক্যালি আপনার শেয়ার মার্কেটে পড়বে। তো এই আলোকে যতগুলো রিফর্ম দরকার ইকোনমি, প্রত্যেকটা রিফর্ম নেওয়া হয়েছে। The formal trial proceedings of the International Crimes Tribunal began today with the submission of formal charges in a case related to crimes against humanity, including the killing of Shahid Anas and 6 others in Chankarpur during the July-August mass uprising. The prosecution submitted the formal charges before a 3-member bench of the tribunal headed by Chairman Justice Muhammad Ghulam Murtuza. The other 2 members of the tribunal are Justice Muhammad Shafiul Alam Mahmood and Justice Muhammad Mohitul Haq Inam Chaudhary. This marks the first time the prosecution has submitted a formal investigation report regarding the killings that occurred during the July-August events. Earlier on April 21st, the investigation agency submitted a full report to the prosecution, naming 8 individuals as accused in the Chankarpur killings. On April 22nd, the prosecution requested 4 weeks to prepare and submit the final report. The tribunal then set May 25th as the date for submitting the formal charges. Speaking to reporters afterwards, Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam stated that all the accused in the Chankarpur killings are members of the police force. He further said that the prosecution has officially filed charges with the tribunal against 8 police personnel, including former DMP Commissioner Habibur Rahman, for their alleged involvement in the killing. A total of 11 accused were produced before the International Crimes Tribunal today, including 7 in Ashulia corpse burning case and 4 in the Chankarpur killing case, both related to crimes against humanity committed in July and August. নাম জীবন। আমাদের দেশে কৃষিতে বিশেষ করে ধান চাষে শিল্প